Hey guys, what's up? This is Rukmananda. Welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing well and enjoying with my stuff. I know the time is 7:32 in the morning and today is the day 30 out of 30 days 1000 skipping challenge. ఈ రోజు తోటి అండ్ ఈ వీడియో తోటి 30 days 1000 skipping challenge అనేది అయిపోతుంది. సక్సెస్ఫుల్గా అయితే మనం కంప్లీట్ చేసాం. ఏదో పొరపాటున ఒక టైటిల్ పెట్టాను ఫస్ట్ వీడియోలో, సో అలా అని చెప్పేసి ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ వచ్చా. ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే నేను యూట్యూబ్లో కంప్లీట్గా ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయాను ఒక 2 years నుంచి. నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఫస్ట్ 2 yearsలో మన ఛానల్కి చాలా గ్రోత్ ఉండే, చాలా వ్యూస్ కూడా వచ్చినాయి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే, నేను చెప్పేది అబద్ధం అనిపిస్తే వెళ్ళి పాత వీడియోస్ చూడండి. అందులో కొన్నిటికి కొన్ని మిలియన్స్లో వ్యూస్ ఉంటాయి, దగ్గర 5 millions ఉంటాయి, 4 millions ఉంటాయి, 2 millions ఉన్న వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి. సో అంటే నేను ఈ ఛానల్ని మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేద్దామని చెప్పేసి కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి కదా. కన్సిస్టెన్సీ కోసం కూడా ఈ 30 days 1000 skipping ఛాలెంజ్ అనేది నాకు చాలా యూజ్ అయ్యింది. సో టుడే ఇస్ ద డే 30 అవుట్ ఆఫ్ 30 days 1000 skipping ఛాలెంజ్. అంటే ఇంకేం బ్యాలెన్స్ లేవు, ఇది లాస్ట్ వీడియో. చలో లెట్స్ గో అండ్ స్టార్ట్ ద స్కిప్పింగ్. అండ్ మనకు కల్ట్లో క్లాస్ అది బాగా బ్రో 8 o'clockకి. యాజ్ యూజువల్ మనం ఈ 1000 స్కిప్స్ని 3 sets చేయబోతున్నాం. 400, 300, 300. ఇందాక వెయిట్ చూసారు కదా. అండ్ స్కిప్పింగ్ అంతా అయిపోయాక మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళి వెయిట్ చూద్దాం. దానివల్ల మనకు ఎంత వెయిట్ లాస్ అయ్యామో అనేది పర్టికులర్గా తెలిసిపోతుంది. సో చలో లెట్స్ గో అండ్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ 1000 skips. అండ్ మనకు ఫస్ట్ సెట్లో వచ్చేసి 400 skips ఉంటాయి. చలో లెట్స్ గో అండ్ స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ సెట్ డూడ్. Done with the first set dude, and still we have to complete 2 more sets. 300, 300, టోటల్గా 600 skips ఇంకా చేయాల్సి ఉంది. 15 seconds గ్యాప్ తర్వాత విల్ కంటిన్యూ. యాక్చువల్గా మనం ఈ స్కిప్పింగ్ని కంటిన్యూస్గా 1000 చేయొచ్చు, పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే మనం డైలీ యాక్టివిటీస్ చేయలేము, ఇంకా ఇక్కడ బాగా పెయిన్ వస్తుంది కంటిన్యూస్గా చేస్తే. చలో లెట్స్ గో అండ్ స్టార్ట్ ద సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ స్కిప్పింగ్, దట్ ఈస్ ద 300 skips.
done with the second set of skipping, that is 300 skips. Still we have to complete one more set, that is the 300 skips again. Chalo, let's go and perform third set of skipping. Rope మడత పడిపోతుంది మామ బ్రో ఇది. Done with the 1000 skips today. ఇదన్నమాట ఈరోజు వీడియో. If you guys like the video, please do like, share, subscribe to my channel. This is Rukmananda signing off. Bye bye, take care, see you in the next video. Wait కిందికి వెళ్ళి వెయిట్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. దాని ద్వారా మనకు ఎంత వెయిట్ లాస్ అయ్యామని చెప్పేసి పర్టికులర్గా తెలిసిపోతుంది. Bye for today. This is Rukmananda signing off.